evening. Добрый вечер. Welcome to this living teaching of Advaita. Добро пожаловать на это живое учение Адвайты. And together, I hope, we can explore the mystery. И вместе, я надеюсь, мы сможем исследовать эту загадку. The mystery that is this living. Эту загадку, которой является эта жизнь. So not much is really required of you. На самом деле от вас немного что требуется. Nothing is demanded of you, certainly. То есть от вас очень мало что нужно и ничего не требуется. But what you may find useful in this exploration of the mystery Но что вы можете обнаружить, что является полезным в этом исследовании этой загадки? is focus. Это фокус. To be present here. Быть присутствующими здесь. And there is one major obstacle И есть одно основное препятствие to this focus, для этого фокуса. So, what I suggest Итак, что я предлагаю? is that you turn it off. Чтобы вы выключили телефоны. And off is not vibrant. И вообще выключили, чтобы он даже не вибрировал. Off is actually off. Выключить значит реально выключить. And I know this may be difficult for some of you, И я знаю, что для некоторых из вас это может быть трудно. but we will support you. Но мы вас поддержим. And I will make one promise, И я обещаю вам одну вещь. and that is that everyone who you are going to communicate with will still be there Что все, с которыми вы будете потом общаться, они все еще будут там, when you turn your phone back on. когда вы опять включите свой телефон. But this is an opportunity that we have now. Сейчас у нас тут есть возможность. It is an opportunity to experience a unified consciousness. Это возможность ощутить на себе такое унифицированное, единое сознание. To be present with what is here. И присутствовать вместе с тем, что находится здесь.
And when I talk about the unity that is here, Когда я говорю о единстве, которое находится здесь, I am simply pointing your attention я просто направляю ваше внимание You don't have to do anything. Вам не нужно ничего делать. The unity is here. Единство здесь. And to experience this unity is the greatest gift. И получить опыт этого единства, это и есть самый большой дар. To know it. Знать его. And not to know it as a thing, И знать его не как какую-то вещь, but to know it as you know the air that you breathe. а знать его так, как вы знаете воздух, которым дышите. And when you breathe the air that is this unity, И когда вы вдыхаете воздух, который и есть это единство, it heals. он исцеляет. It heals the loneliness. Он исцеляет одиночество. The loneliness that lives at the root of your suffering. То одиночество, которое находится в корне вашего страдания. Because what happens to human beings at around the age of 2 Потому что в возрасте примерно 2 лет, through no fault of our own, происходит одна вещь, и не по нашей вине. is that we develop a sense of being independent. У нас появляется ощущение того, что мы независимы. And to be independent is to be isolated. А быть независимым значит быть изолированным. We are not independent. Но мы не независимые, We are not isolated. и мы не изолированные. That sense of independence is an illusion. Это ощущение независимости, это иллюзия. And this teaching is pointing you to look at what is true.
И это учение побуждает вас посмотреть на то, что есть истина. To feel the truth of what is here. Прочувствовать истину того, что здесь. The unity is here, it is always here. Потому что единство здесь, оно всегда здесь. So I recognize many of you, Я многих из вас узнаю, but a few of you, I assume, are here for the first time. а некоторые, как я предполагаю, здесь впервые. And to talk about this sense of isolation and independence, I use a metaphor. И чтобы разговаривать об этом чувстве независимости и изоляции, я использую метафору. And it is the metaphor of the ocean and the wave. И это метафора о волне и океане. So in this metaphor, all that there is ocean. В этой метафоре все, что есть, это океан. There is nothing else. И нет ничего другого. All is ocean. Все океан. And when the ocean is at rest, И когда океан в покое, there is nothing. нет ничего. There is only the infinite potential, which is the ocean. Только безграничный потенциал, который и есть океан. But when this living energy goes into movement, Но когда эта живая энергия начинает двигаться, this living energy is waves. эта живая энергия – это волны. And waves are all of the objects that exist. А волны – это все объекты, которые существуют. Objects as vast as galaxies, Это объекты, которые такие же большие, как галактики. those are waves. Это все волны. Planets Планеты are waves. – это волны. Each person is a wave. Каждый человек – это волна. And a wave is simply a movement of the ocean that has a beginning, a duration, and an end. Волна – это всего лишь движение океана, у которой есть начало, продолжительность и конец. And galaxies have a beginning, a duration, and an end. У галактик есть начало, продолжительность и конец. And planets have a beginning, and a duration, and an end. У планет есть начало, продолжительность и конец. And I hate to be the bearer of bad news, Мне очень жаль, что мне приходится сказать вам эту плохую новость. but you have a beginning, a duration, and an end. Но у вас тоже есть начало, продолжительность и конец. As do I and every other object. И у меня, и у каждого другого объекта. And of course, molecules and atoms have this property as well. И молекулы, и атомы также обладают этими качествами. Everything that exists is a wave. Все, что существует, это волны. This is the living teaching of Advaita. В этом и состоит живое учение Адвайты. All there is ocean, Все, что есть, это океан, all the objects are waves. а все объекты – это волны. Anybody uncertain on this? Всем понятно.
So, I mean, it's a very simple concept. Ну, то есть это очень простая концепция. All there is ocean, Все, что есть, это океан, everything is a wave. и все является волной. So, Итак, if everyone got this 100%, если бы все это поняли на все 100%, we could all go home, мы все могли бы пойти домой. because that's it. Потому что это все. Everything is ocean, Все есть океан, we and everything else are waves. и мы, и все остальное это волны. So simple. Это так просто. But Но human waves человеческие волны at the age of 2, в возрасте 2 лет, more or less, приблизительно, develop a false sense. у них появляется ложное чувство. And the sense is, I am not a wave. Это чувство того, что я не волна, I am a droplet. я капля. And everything else are droplets also. И все остальные тоже капли. And as soon as this sense arises И как только появляется это чувство, as a droplet, I am powerful. получается, что я как капля обладаю силой. I do things. Я что-то делаю. And since I am a droplet И так как я капля, and I am independent, и я независимая, then what I do must be my doing. значит, то, что я делаю, должно быть, я делаю сам. So I am powerful. То есть я обладаю силой. I make things happen. Я заставляю все происходить. And it is from this sense that suffering arises. Именно из этого чувства и возникает страдание. For one fundamental reason. По одной очень фундаментальной причине. It's simply not true. Это просто неправда. And so you begin to live in a way that is not genuine. И мы начинаем жить не по-настоящему. Your life is colored by a false claim. На вашу жизнь как бы накладывается это ложное притязание. And this false claim colors everything. Это ложное притязание все окрашивает. I mentioned you came in late, Вы поздно пришли, and I mentioned that one of the things that we have the advantage of in this room is that we can focus our energy on what is here. и я говорил о том, что очень важно для нас сегодня, это то, что у нас есть возможность сфокусировать свое внимание на том, что происходит здесь, в этой комнате. And to facilitate that, we turn these off. И чтобы помочь этому процессу, мы все выключили телефоны. And then we can focus our energy on what is here И тогда мы можем фокусировать свою энергию на том, что здесь. and be present for this. И присутствовать для этого. So this living teaching Это живое учение is raising the question поднимает вопрос, about what is true. что есть истина. What are you? Что вы? Are you a wave or a droplet? Вы волна или капля? That's the question. В этом и есть вопрос. What are you? Что вы такое?
Что, простите? Волна света. A wave made out of droplets. But a wave, a droplet, in order for a droplet to exist, Для того, чтобы капля существовала, it must exist in a space. она должна существовать в каком-то пространстве. So, a droplet has to exist outside of the ocean. То есть получается, что капля должна существовать вне океана. And all there is ocean. Но все, что есть, это океан. So there is no possibility of an ocean, of the ocean, plus something. То есть не может такое быть, что есть океан плюс что-то еще. Because the ocean is everything. Потому что океан это все. Infinite potential. Это бесконечный потенциал. Для того, чтобы существовала волна, тоже нужно пространство. Как But- быть с этим? But for the wave to exist, it also needs a space in which to exist. So you have, in fact, come right up to the limitation of a metaphor. И вы сейчас как раз затронули ограниченность этой метафоры. Because when we conceive of a wave, Потому что когда мы представляем себе волну, or more precisely, when we conceive of the ocean, или более точно, когда мы представляем себе океан, our minds must conceive of it as an object. наш ум представляет его себе в виде какого-то объекта, In a context. в каком-то контексте. And the pointer of this teaching is that the wave or the ocean is the context. Это учение указывает нам на тот факт, что океан и есть контекст. It is everything. Океан это все. So, А если все свести к тому, что есть чувство авторства или нет его, так же проще будет? Maybe it would be simpler to say that it all boils down to the question, is there a sense of authorship or isn't there a sense of authorship? well, most people will, when they look inside, can recognize that there is the sense of being independent. Но большинство людей, если они действительно посмотрят на себя, они скажут, что да, у меня есть это ощущение того, что я все делаю. So it is there. То есть это чувство, оно там. And if you want to see it clearly, И если вы хотите его очень четко увидеть, the most clear place to see it is in guilt. самое лучшее место – это посмотреть на чувство вины. When you have the sense of guilt, Когда у вас появляется чувство вины, it is always connected to something that you did or did not do. чувство вины всегда связано с чем-то, что вы сделали или не сделали. And the assumption is, И вы предполагаете таким образом, I could have done that thing differently, что я мог бы сделать это иначе. which is the claim of personal power, То есть это притязание на личную силу. a kind of personal power in which you author things. Это личная сила, в которой вы являетесь автором. If you are in fact a wave, Но если вы волна, and that you are not independent, и если вы таким образом не независимы, then whatever you do as a wave то все, что вы делаете в качестве волны, is the doing of the ocean. является деланием океана. It is the movement of the ocean. Это движение океана. And be it a wonderful, beautiful thing, Будь то что-то прекрасное or a horrible, ugly thing, или что-то ужасное, it is all the movement of the ocean. все это движение океана. But if you are a droplet, Но если вы капля, and you have independent power, и вы обладаете независимой силой, and then if you are
or you do something bad, Тогда, если вы сделаете что-то плохое, guilt will follow. возникнет чувство вины. Because you are the one who was ultimately responsible for the action. Потому что вы тот, кто в конечном счете ответственен за это действие. So, again, in this teaching, we ask the question, А в этом учении мы задаем вопрос. do you have the independent power to do anything? Действительно ли вы обладаете независимой силой сделать что-либо? And the teaching doesn't answer the question. И учение не отвечает на этот вопрос. Если я скажу, что чувства авторства нету, If I say that I don't have the sense of authorship, Yes, you say it. я правда говорю, что 5 месяцев назад, там или сколько, оно пропало. I'm serious when I say that about 5 months ago it went away. What a tremendous blessing. Это огромное благословение. И не то, что я хочу получить подтверждение, да, этого. And Мы it's not понимаем, that, что получить его нельзя. and it's not that I want you to confirm this because we both understand that it's impossible to confirm this. Вопросов нет. No more questions. Но есть желание с вами сфотографироваться. I want to take a picture with you. Would be my pleasure. С удовольствием. Можно вопрос, да? Can I ask a question? Of course. Да, конечно. То есть получается, я сюда пришел, меня сюда занесло волной. So it turns out that I didn't come here like I was brought here on a wave. No, you are the wave. Нет, вы и есть эта волна. So the energy that propels you as a wave brought you here, yeah. И та энергия, которая движет волной, да, она привела вас сюда. Я не мог сюда не прийти, то есть получается, что бы я ни делал, то есть я абсолютно здесь. So it turns out that I couldn't not have come here, so that whatever I did, I would still end up here. No, if you had done something else, you would have been someplace else. Нет, если бы сделали что-то еще, вы бы оказались в каком-то другом месте. But that is not what happened. Но это не то, что реально произошло. What did happen was that the universe moved in this way and you are here. А произошло то, что Вселенная повела себя вот таким образом, и вы оказались здесь. If things were different, if my aunt had balls, she'd be my uncle. Если бы у моей тети были яйца, она была бы моим дядей. But she doesn't, so she's my aunt. Но у нее их нет, поэтому она моя тетя. So this is as it is. Все вот оно есть вот именно так, как оно есть. You are here, I'm here. Вы здесь, я здесь. And if we start to look at it, И если мы начнем это рассматривать, in order for this to happen, billions of things happen. мы увидим, что для того, чтобы это произошло, миллионов других вещей тоже должны были произойти. Completely out of your control and my control. И все они находятся вне и моего контроля, и вашего контроля. And so we can say, I had the idea to come. Поэтому мы можем сказать, что у меня появилась идея сюда прийти. Where that idea originated is something else. Откуда появилась эта идея, это уже другой вопрос. We say, I had the idea. Но мы можем сказать, что у меня появилась идея. But then the universe cooperated with your idea. А затем Вселенная стала сотрудничать с вашей идеей. Because how did you come? By metro or by car or Как вы taxi? сюда приехали на метро, такси, машина? Метро. Metro. So you say, I'm going to the Hudson.
Вот вы сказали, я поеду на сатсанг. You get to the metro station, Вы доходите до метро, and the train came. и поезд приехал. This time. В этот раз. But it is possible Но вполне возможно, that the train doesn't come. что поезд и не приезжает. And then you're not here. И тогда вас бы здесь не было. In order for the train to operate, Для того, чтобы поезд смог ехать. are they electric here? Yes. The electrical grid had to function. Электричество, вот вся эта электрическая сеть должна была работать. If the electrical grid fails, the train doesn't run. Иначе поезд не смог бы ехать. Now, this is not the story we tell. Но это не та история, которую мы рассказываем. The story we tell is about us Мы рассказываем историю о себе, and what we did. о том, что мы сделали. And we say, the reason I am here И мы говорим, вот причина, по которой я здесь, is because I decided to come here. это потому что я решил сюда прийти. But deciding to come is only one component out of billions of components. Но решение прийти – это всего лишь один компонент из миллионов компонентов. Ну, если все океан, то у человека есть выбор. If everything is ocean, does a person have a choice? We have lots of choices. У нас есть очень много разных выборов. But the question is, what dictates the choice? Но вопрос в том, что диктует этот выбор? What makes us choose like we do? Что заставляет нас делать тот выбор, который мы делаем? How is it I choose one way today and tomorrow I choose differently? Как так происходит, что сегодня я выбираю что-то одно, а завтра что-то другое? In the same circumstance. В одних и тех же обстоятельствах. Interesting to look at. Это интересно рассмотреть. To see what is responsible for our choices. И пытаться понять, что же ответственно за наш выбор. Because we certainly have them. Потому что у нас, безусловно, есть выбор. Lots of them. У нас их много. Что же будешь дальше-то? Все океан. And what next? Everything is ocean. And... Breathe. Дышите. If you breathe, Если вы будете дышать, I promise you, я обещаю вам, something will happen. что-нибудь произойдет. Дышите или не дышите. Breathe or don't breathe. You can try not breathing. Вы можете попробовать не дышать. And we can see what happens with that. И мы можем посмотреть, к чему это приведет. So if we are all waves, Итак, если все мы волны, we don't know what's next. мы не знаем, что будет дальше. But as long as we are breathing, Но пока мы дышим, as long as the life force is here, пока жизненная сила присутствует здесь, then the wave moves. волна будет двигаться. And the wave does things. И волна много чего делает. All kinds of things. Много самых разных вещей. Проще это объяснить с точки зрения контроля. It's easier to explain this from the point of view of control. Well, when you give your talks, then you can explain it from the point of view of control. Когда вы будете давать свои беседы, вы сможете объяснить это с точки зрения контроля. So there, Можно, да, спросить, все-таки есть ли у волны выбор опыта, который она переживает? And still, does the wave have the choice of the experience which it will live through?
what is your experience in life А в вашем жизненном опыте как оно? as a wave? Вот в качестве волны. Ну вот у меня такое ощущение, что выбора нет. I have the feeling that there is no choice. That is my feeling also. У меня тоже есть такое чувство, The ultimate control is not mine. что конечный контроль не в моих руках. There is no claim of control here. И здесь во мне нет никакого притязания на контроль. And yet, many things happen И тем не менее много что происходит. without my controlling them. И я этого не контролирую. Some of them are very nice, Что-то из того, что происходит, очень прекрасное. some of them are not so nice. Некоторые события не такие прекрасные. And that has been my experience throughout my life. И таков был мой опыт на протяжении всей моей жизни. I've acted in ways that are both very kind and generous, И я вел себя, часто я делал вещи, которые были очень добрыми и щедрыми. and I've acted in ways that have been petty and ugly. И я также вел себя очень мелочно и низменно. If I had the control, Если бы у меня был контроль, I would be perfect. я был бы совершенным. I would be so good. Я был бы таким классным. Everyone would admire me. Все бы мной восхищались. I would be a saint. Я был бы святым. Тем не менее, мы ежесекундно встречаемся с каким-то выбором. But still, each second we come face to face with some kind of choice. Yes. И And we make them. Да, и мы делаем выбор. Да, мы должны это делать. И на что бы вы рекомендовали опираться, ты делаешь, когда много выборов? На что What опираться? would you, when you have a choice or a lot of choices, what would you recommend we sort of like lean on? I make no recommendations. Я не даю никаких рекомендаций. Absolutely none. Абсолютно никаких. Except my one standard recommendation. Кроме одной моей стандартной рекомендации. Do not forget to breathe. Не забывайте дышать. Other than that, I have no other recommendations. Кроме этой у меня нет никаких рекомендаций. But if you look at your life, Но если вы посмотрите на вашу жизнь, you've been faced with situations where you've had to make a decision вы сталкивались с ситуацией, в которых вам нужно было делать выбор thousands of times. 1000 раз. And in many of them, there have been multiple options. И во многих из этих ситуаций там было очень много разных опций. And for a while, you haven't known which one to pursue. И какое-то время вы не знали, а что же выбрать. And every time, Но каждый раз, for the thousands of times, 1000 раз, something has happened. что-то происходило. And a decision was made. И выбор был сделан. So that's only the beginning, though. Ну, это так вот только в начале. Because I'll tell you a story. Я расскажу вам историю. Years ago, I was on an airplane, Много лет назад я летел в самолете, and the flight attendant came and she said, "What would you like to drink?" и стюардесса подошла и спросила, что хотите попить. I said, "I would like a sparkling water with a lemon or a lime, please." И я сказала, что я хочу вот воду с газом, с лимоном или с лаймом. And she said, "Well, which would you prefer, a lemon or a lime? You have a choice." И она спросила, так что, лимон или лайм? У вас есть выбор. So, okay, well, if I have a choice, I'll take a lime. Я сказала, хорошо, лайм. 5 minutes later, she came back from the galley. Через 5 минут она возвращается ко мне, She gave me my drink, дает мне напиток, sparkling water, вода с газом, and inside was a lemon. и внутри лимон. And she said, "I'm very sorry. Она говорит, извините, пожалуйста. I got back to the kitchen and
we were all out of limes. Когда я пошла на кухню, обнаружила, что лайм у нас закончился. So, I had a choice, У меня был выбор, I made a choice, я сделала этот выбор, and then something happened. а потом что-то произошло. Sometimes what I choose happens. Иногда происходит именно то, что я выбирал. I usually like that. И мне обычно это нравится. But often what I choose doesn't happen. Но часто то, что я выбираю, не происходит. And I usually don't like that. И обычно это мне не нравится. But this is life. Но такова жизнь. А как мы можем осознать, что мы волна? То есть, может ли нам что-то помочь в этом? So how can we really start feeling that we are the wave? Can anything help us with this? I am hoping that this will be helpful. Я надеюсь, что все это поможет. I make no promises. Я ничего не обещаю. Truly, I can't guarantee anything. Я не могу ничего гарантировать. But sometimes to be in this consciousness, Но иногда пребывание в таком сознании, which is very rare, а это, кстати, очень редко. most of the world is convinced that they are droplets. Большинство людей в мире уверены, что они капли. You go out and ask, right here in the street, you ask 100 people, Если вы сейчас вот выйдете на улицу и опросите 100 людей, do you have independent power? спросите, обладаете ли вы независимой силой? Do you make things happen? Вы заставляете все происходить? Are you in control? Обладаете ли вы контролем? They say, of course, don't be stupid. Конечно, не задавать дурацких вопросов. What a stupid question. Какой дурацкий вопрос? Of course. Конечно. Скажите, а как избавиться от наваждения, вот от желания, которое я не могу контролировать и обещаю себе это не совершать, но совершаю. Это что, то есть, может никогда не разрешить себе все делать, если я океан? How can I get rid of persistent desires? Like sometimes I don't want to do something, but I do it anyway. Maybe I should just allow myself to do everything since I'm the ocean anyway. Allowing yourself to do what the ocean does Позволять себе делать то, что делает океан. Меня все время мучает похоть, желание что-то сделать нехорошее. Вот как мне с этим быть? I'm always suffering from the desire to do some unpleasant things, lust. What can I do with this? Okay. Desires are simply part of being human. Желание – это всего лишь часть человеческого состояния. And as long as you are human, you will have desires. И пока вы человек, у вас будут желания. What we are concerned with is what turns the desire into suffering. Нас интересует то, что превращает желание в страдание. And this is the denial of what is. Это отрицание того, что есть. The sense that I should not be as I am. Это такое чувство, что я не должен быть таким, какой я есть. I should not have these desires. Я не должен иметь таких желаний. I should not be this way. Я не должен быть таким. And yet you are this way. И однако вы такой. But this feeling that you should not be as you are is suffering. Но это чувство, что я не должен быть таким, какой я есть, это и есть страдание.
which is different from pain. А страдание отличается от боли. Pain is in the moment. Боль, она всегда в настоящем моменте. If your desire is not fulfilled, Если ваше желание не удовлетворяется, often that is painful. это часто болезненно. If it is fulfilled, then there's pleasure. Если оно удовлетворяется, то вы получаете удовольствие. Pleasure and pain alternate in life. Боль и удовольствие постоянно сменяют друг друга в жизни. But what converts the pain to suffering Но что превращает боль в страдание? is the involvement that comes as a secondary involvement. Это некая вторичная вовлеченность. And that is the sense, I should not be this way. И это как раз и есть это чувство, что я не должен таким быть. This should not be happening. Это все не должно происходить. And it is a fundamental desire, a denial of what is. И это такое фундаментальное отрицание того, что есть. And the denial of what is suffering. А отрицание того, что есть, это страдание. So I want to finish with your question. Я хотела бы вот с вашим вопросом закончить. So in this consciousness, Вот в этом осознании, which is called in Sanskrit a satsang, которое на санскрите называется сатсанг, and satsang means a gathering in truth. сатсанг означает собрание в истине. So the focus of this group is on truth. И фокус этой группы на истине. See, what is actually true? Мы рассматриваем, что на самом деле является истинным. At the most fundamental level, На самом фундаментальном уровне. what am I really? Что я на самом деле? What is my fundamental nature? Какова моя фундаментальная природа? Am I a wave? Am I a droplet? Являюсь я волной? Являюсь ли я каплей? A group focused on such an inquiry Вся наша группа сфокусирована на этом исследовании. is exceedingly rare. И это очень редко. And yet here we are. И тем не менее, вот мы все здесь. And the impact of this energy И воздействие этой энергии can be tremendous. может быть огромным. And I have been sitting in this chair or chairs like this for over 20 years. И я сидела вот в подобных студиях более 20 лет. With groups like this. С подобными группами. And I've watched time and time again И я постоянно наблюдал the energy of the group as it transforms people. как энергия группы трансформирует людей. As it opens the gate to seeing. Она открывает ворота к видению. And that's all we're concerned with. А это все, что нас интересует. Seeing. Видеть. Seeing what is here. Видеть то, что здесь. Seeing what is true. Видеть то, что же является истиной. Можно сказать, что океан — это большая капля. Can we say that the ocean is a big droplet? I would not say that. Я бы так не сказал. Because a droplet is something that is contained. Потому что капля — это что-то очень такое контейнированное. The ocean that I'm talking about is without limit. А тот океан, о котором я говорю, он не имеет границ. Если капля устала уже, она ищет океан уже лет 10, ходит на сатсанги, но вот ничего не происходит.
And what if the droplet is tired and it's looking for the ocean for the past 10 years, it's been going to satsangs and nothing is happening? How do you know nothing is happening? Откуда вы знаете, что ничего не происходит? Ну, я не чувствую этот океан. I don't feel this ocean. Yes, I believe that is true. Да, я верю, что это так. But to say that nothing is happening, Но я бы не сказала, что ничего не происходит. that is a story you were telling about things. Это уже история, которую вы рассказываете. So you don't feel any closer to the ocean. Можно сказать, что вы не чувствуете, что вы приблизились к океану. But that can happen at any instant. Но это может произойти в любую секунду. This seeing that I'm talking about То видение, о котором я говорю, can happen anytime. может произойти в любую секунду. And perhaps everything that has come before, all the years of satsang, is simply preparation. И, возможно, все то, что было до этого, все эти годы сатсангов, это было всего лишь подготовка к этому моменту. We don't know Мы не знаем. what will happen in the next one. Мы не знаем, что произойдет в следующую секунду. But you are here. Но вы здесь. The teaching is happening. И учение происходит. And the seeing can come at any moment. А видение может прийти в любую секунду. Как-то подробнее узнать, что вы подразумеваете под видением, видением истины, то есть это видение энергии. Что это? I'd like to ask in more detail what you mean when you talk about seeing the truth. Seeing in what way? Seeing some energy or in some other way? Simply seeing. Просто видение. Но это не физическое зрение. But this isn't about physical vision. It's about everything, and physical vision is part of it. Это обо всем, а физическое зрение является частью этого. The seeing is the seeing of all that is. Видение – это видение всего, что есть. Seeing that which is here. Видение того, что здесь. But the mind wants to know, Но ум хочет знать, how do I do this? как мне это сделать, What's the right way? как правильно, What's the wrong way? как неправильно. I don't want to be distracted by the wrong way. Я не хочу, чтобы меня отвлекал неправильный способ. I want to get right to the meat of the matter. Я хочу вот прямо в саму суть пойти. So tell me what to do and I'll do it. Итак, скажи мне, что делать, я сделаю. And you're in luck. И вам повезло. There are thousands of teachers Есть тысячи учителей, who tell you exactly what to do. которые могут сказать вам конкретно, что делать. That's the good news. Это хорошая новость. The bad news is Плохая новость I'm not one of them. в том, что я не один из них. As far as I'm concerned, you can do anything. Я считаю, что вы можете сделать все, что угодно. We'll see what you do. И мы посмотрим, что же вы будете делать. It's not up to you, it's not up to me. Это зависит не от меня и не от вас. So we'll see what happens. И поэтому мы посмотрим, что же произойдет. But the possibilities are infinite. Но возможностей бесчетное количество. То есть можно сказать, что видеть это значит прекратить задавать вопросы.
So we can say that to see means to stop asking questions. No. Нет. This to see is simply to see. Видеть — это значит просто видеть. Questions may arise, Вопросы могут возникать. and the seeing includes everything, И видение включает в себя все, including questions. и в том числе и вопросы. Я имею в виду вопросы не... Ну, конечно, жизнь, она продолжается, и проблемы будут. No, of course life Я не goes ответ- on не and ответ problems вопроса. will persist. I'm not asking about these kind of questions. Ah, То есть, you mean spiritual questions? Имеете в виду духовные вопросы? да, Ah, yes, there's no more spiritual questions. Да, не будет больше духовных вопросов. Yeah. Hi. How are you? You can ask it in English and then do the Russian translation. The thing that you're talking about, it is not, you don't mean seen by somebody, right? So just like a scene, just seem like seeing for knowing, for God, or no? Or is it isn't a process, right? Ты можешь перевести? Сейчас возникло такое видение, о котором он говорит. Это является ли это синонимом понимания или Бога, или что Yes, the seeing I'm talking about is simply looking. Видение, о котором я говорю, это просто смотрение. It is not about a destination. Это не имеется в виду, что там будет какая-то вот точка прибытия. It is not a specific thing to be seen. То есть это не то, что там есть какая-то конкретная вещь, которую нужно увидеть. The seeing I'm talking about is transcendent, it is total. Видение, о котором я говорю, оно трансцендентно, оно тотально. And the only thing that's required is to look. Единственное, что для этого нужно, это посмотреть. And I am here to encourage you to keep looking. И я здесь для того, чтобы побудить вас продолжать смотреть. Keep looking. Продолжайте смотреть. А как можно смотреть, если вы говорите, что нет объекта, на который смотреть? But how can we look if you say that there is no object at which we're supposed to Смотрение look? подразумевает субъект и объект. Because looking implies a subject and an object. Generally, yes. Как правило, да. But now we are into the world of the mystic. Но сейчас мы находимся в мире мистики. And all of the rules are now out of order. И тут все правила не работают. So the subject-object relationship И вот это соотношение субъекта-объекта continues to exist, продолжает существовать, but it is not all that exists. но это не все, что существует. And so we are, in fact, pointing И мы на самом деле указываем deeper постоянно все глубже и глубже. And the fact that you don't get it, И тот факт, что вы не понимаете, that you don't understand, что вот не доходит, is the entire point. в этом и есть весь смысл. As soon as you understand, the inquiry is dead.
Потому что как только вы понимаете, это исследование заканчивается. As soon as you see, Как только вы видите, the looking is over. смотрение прекращается. So all I'm concerned with is the looking. Меня интересует только это смотрение. And we'll see what happens. И мы... Я пытаюсь смотреть на смотрение. Now I'm trying to look at the looking. Pardon me? I'm trying now to look at the looking. Yeah. I see what you're doing Да, я вижу, что вы делаете. because you have a very clever mind. Потому что у вас очень умный ум. And that's not a bad thing. И это неплохо. As long as the mind stays open enough to be able to recognize its own limitations. Если ум может оставаться достаточно открытым для того, чтобы узнавать свои собственные ограничения. And the teaching is here to try and help you keep your mind open. И учение здесь и старается помочь вам сохранить свой ум открытым. Надо ли увеличивать жизненную силу для того, чтобы быстрее увидеть, или просто увидеть? Или просто видеть, да? Should we increase our life force in order to see quicker or just see? If you can, increase your life force. Yeah. Если вы можете увеличивать жизненную силу, безусловно, увеличивайте. Absolutely. Безусловно. The more vitality and energy you have, Чем больше у вас витальности, энергии, the more you can do. тем больше всего вы можете сделать. So if you can increase it, Поэтому, если вы можете увеличить, I have no objection. я не возражаю. But the question of this teaching is, what is it that enables you to increase your life force? Ну, учение задает вопрос, а что позволяет вам увеличить свою жизненную силу? What is responsible for that happening or not happening? Что ответственно за то, это происходит или не происходит? Я правильно понимаю, смотрение заканчивается, когда я что-то вижу. Do I understand correctly that the looking ends when I see something? Yes. Is that not your experience? Разве не таков был ваш опыт? Но можно продолжать смотреть на то, что я увидела. But I can continue to look at that which I see. Well, we're using language here, but I would say that you are at that point simply seeing it. Ну, понятно, что тут мы ограничены языком, но я бы сказала, что в тот момент вы просто это видите. Замечание. So like I'm noticing it. Лично для меня кажется, что главной причиной так сказать, трудности вот этого видения заключается укоренившаяся причинно-следственная связь, которая так сказать, двигает нами в повседневной жизни. I think that the main difficulty in this seeing is this cause and effect connection, which enables us to do, which moves us in daily life. Хотел бы узнать ваше отношение к причинно-следственной связи. Существует ли она? I'd like to hear your opinion about the cause and effect connection, and does it really exist? I would repeat the pointer of my guru, this man, Я хотел бы повторить указатель, который дает мой гуру, вот этот человек, Ramesh Balsekar, Рамеш Балсекар. and he said, the universe is uncaused.
И он говорит, что Вселенная не имеет никакой причины. like a net of jewels, Это как такая сеть драгоценностей, in which each jewel в которой каждая драгоценность is only the reflection of all the others является лишь отражением всех остальных. in a fantastic, interrelated harmony Они находятся в такой фантастической взаимосвязанной гармонии, without end. без конца. Shall I repeat that? Повторить? So, the universe is uncaused, Вселенная не имеет причины, like a net of jewels, как сеть драгоценностей, in which each jewel в которой каждая драгоценность is only the reflection of all the other jewels. является лишь отражением всех остальных драгоценностей. So what this means is that each jewel has no independent existence. Это значит, что ни одна из этих драгоценностей не имеет независимого существования. What it is the reflection of all the other ones И является отражением всех остальных драгоценностей. in a fantastic, interrelated harmony В фантастической взаимосвязанной гармонии, without end. не имеющей конца. So nothing exists independent of anything else. Ничто не существует независимо от всего остального. What we call cause and effect То, что мы называем причиной и следствием, is a very simplified way of talking about things. это очень упрощенный способ говорить о вещах. You say, this causes this. Мы говорим, что вот это вызвало вот это. But when we recognize that this and this Но когда мы видим, что и это are actually jewels in this web, на самом деле являются драгоценностями в этой сети, then ultimately everything causes everything else. то в конечном счете мы видим, что все вызывает все остальное. So that's the point. В этом состоит указатель. Now, in practical day-to-day terms, Если говорить о таких вот обычных в терминах повседневной жизни, the simple cause and effect observation вот эта вот причинно-следственная связь is very useful for functioning. очень полезна для функционирования. Say, you say, how do I turn on the light? Вот я могу спросить, как мне включить свет? Say, we flip the switch. И мне вот отвечают, нажми на выключатель. And what we say is, flipping the switch causes the light to go on. И мы говорим, что нажатие на выключатель вызывает свет. So, flipping the switch is the cause, the light going on is the effect. То есть, когда нажимаешь на выключатель, это причина, зажигается свет, это следствие. Which is a useful concept, И это полезная концепция, except for one thing, но кроме одного момента. it's not true. Это не так, это не истина. Because sometimes you go and you flip the switch, Потому что иногда так бывает, что нажимаешь на выключатель, and the light doesn't go on. а свет не включается. So, flipping the switch does in fact not cause the light to go on. Значит, на самом деле нажатие на выключатель не вызывает свет. And if all you have is the simple cause and effect,
Если все, что у нас есть, это только вот эта простая причинно-следственная связь, you have no other choice but to stand by the door получается, что вы так и будете стоять у выключателя and keep flipping the switch. и продолжать в него тыкать. Because that's all. Потому что это все. This causes that. This causes Это that. все, что вы знаете. Вы знаете лишь то, что если я нажимаю на выключатель, должен быть свет. Вы не можете включить свет. Can you turn on the light? Sometimes. Иногда. А сейчас, Now. прямо сейчас. Right now. I don't know. Не знаю. Попробуйте. Can you try? I could go and flip the switch. Я мог бы подойти и нажать на выключатель. Perhaps. Возможно. And then we would see what happens. И тогда мы бы посмотрели, что произошло. I am unable to predict with certainty what will happen next. И я не могу со всей уверенностью предсказать, что же произойдет дальше. I didn't mean that switch. So are you asking me if I have magic powers? Спрашиваете, есть ли у меня магические способности? I have no magic powers У меня их нет. beyond the ordinary magic powers. Кроме самых обычных магических способностей. Вот этот образ с сетью драгоценных камней очень красивый. This image of the net of jewels is very beautiful. Но то, что мне там увиделось, что поскольку каждый из драгоценных камней лишь отражение других драгоценных камней, получается, каждый из отражающих предметов сам является лишь отражением отражения. But what I see in that image is that since every jewel is a reflection of all the others, it means that each one of the jewels which reflects something is just a reflection of the reflection itself. То есть, получается, ни один из них не является существующим, несмотря на все взаимосвязи между ними. So it turns out that not one of them really exists, despite all the connections between them. None of them exist independent. Ни один из них не существует независимо. Ну, тогда вопрос, что-то из них является чем-то существующим, не отражением. Then the question is any one of them really existing and not just a reflection? Well, what he said was each jewel is only the reflection of all the others. Но он сказал, что каждая драгоценность является лишь отражением всех остальных. So that is the beauty of the metaphor. И в этом и состоит красота этой метафоры. Очень красивый, похож на план. It's like a koan. It is. Но если это, что ум же все-таки хочет знать, как же все началось, и понимаешь, что это тайна, а Рамиш вот так красиво объяснил, что нет начала. We all want to know how it all started. The mind wants to know, and you get to thinking about it, and you realize it's a mystery. And Ramesh said it so beautifully that like there was no beginning. Потому что я одно время сходил с ума. Я
Если Бог все создал, кто Бога создал? Такая дурная бесконечность. Because I used to be going crazy about this, like if God created everything, that who created God? Я не знаю, это будет честно. Я не знаю, это будет честно. Now I can say I don't know, and that will be honest. Yes. Да. That is the honest approach. В этом и состоит честный подход. That is true humility. Это и есть истинное смирение. I don't know. Я не знаю. А за этим, да, я осознаю, за этим стоит страх смерти. Он хочет знать, ну, я не знаю, кто хочет знать. And I realize that what's behind this is the fear of death. It wants to know. I would say that the fear of death is connected to the same thing that wants to know. Я бы сказала, что страх смерти связан с тем, что хочет знать. I give this thing a name, the false sense of authorship. И я эту штуку называю ложным чувством авторства. Which is this false sense of being independent. И это как раз и есть это ложное чувство независимости. It is this false sense that brings the fear of death, which is suffering. Именно это ложное чувство и приносит страх смерти, который и есть страдание. Because it is a sense of what will become of me. Потому что это такое чувство, что а со мной это что станет? I am this thing. Я вот это. That's me. Это я. What will become of me when I am dead? Что станет со мной, когда я умру? As a wave. When there is the understanding of what I am is a wave. А когда мы понимаем, что я волна, that fear has no place to arise from. то у этому страху даже неоткуда возникнуть. Because all a wave is a movement of the ocean. Потому что все, чем является волна, это лишь движение океана. With a beginning, a duration, and an end. И она имеет начало, продолжительность и конец. And every single object in the entire manifest universe has this property. И каждый объект во всей проявленной ко Вселенной обладает этими качествами. Вот Адвайта говорит такую фразу: «Я есть океан». Advaita says that I am the ocean. Но каждый человек, сознание каждого человека ограничено. The consciousness of each person is limited. То есть вы видите что-то свое, я вижу что-то свое, и каждый видит что-то свое. You see what you see, I see what I see, and everyone sees something else, something different. То есть вот в этом, видимо, и есть вот эта ограниченность сознания индивидуума. I guess that this is the limitedness of the consciousness of the individual. И как отсюда вывести вот это «я есть океан»? And how can we get from this feeling that I am the ocean? I have never said I am the ocean. Я никогда не говорил, что я океан. I have only said I am the wave. Я говорил, что я волна. Because
with the understanding that there is nothing other than ocean, Потому что когда есть осознание того, что все, что есть, это океан, it makes no sense at all to say, I am the ocean. Уже не имеет никакого смысла говорить, что я есть океан. Because there is no other possibility. Потому что больше нет такой возможности. Нет никакой другой возможности. It only makes sense to say, I am the ocean when the ocean is something. Есть смысл говорить, что я океан, когда океан — это некий объект. But the ocean is everything. Но океан — это все, что есть. So what I am is this wave. Поэтому я говорю, что я волна. And of course, the wave is ocean, but everything is ocean. И, конечно, волна — это океан, но все, что есть, это океан. There is no other possibility. Нет никакой другой возможности. Зачем тогда говорилось «я есть океан» в Адвайте? Then why then does Advaita say I am the ocean? You'll have to talk to Advaita. Поговорите с Адвайтой. I don't say that. Я так не говорю. Возможно, я ошибаюсь, но Рамир Толсика называл иллюзию божественной. Maybe I'm wrong, but Ramesh called illusion God. Okay. Как такое возможно? How is this possible? What that phrase was pointing to Эта фраза указывала is that the illusion, на то, что иллюзия, the sense of being independent, вот это чувство того, что я независимый, is a movement of the ocean. является движением океана. It isn't your mistake. Это не ваша ошибка. It is the divine illusion, Это божественная иллюзия. an illusion of the totality, Иллюзия тотальности. not one that you are responsible. А не что-то, за что вы ответственны. То есть получается, что тотальность может ошибаться. So it turns out that totality can make Звучит mistakes. парадоксально. It sounds like a paradox. How a mistake in what way? В каком смысле ошибка? Тотальность все, что есть. Totality is everything that is. Yes. Да. Как это может ошибаться? Ну, если вообще как-то представить, что все, что есть, So how can totality make mistakes? How can we even conceive that everything that is can make a mistake? I don't understand what you mean by mistake. Я не очень хорошо понимаю, что вы имеете в виду под ошибкой. ну, то, что мы говорили до этого, да, что когда... It's like what you just said. Yes, but I didn't say it was a mistake. Но я не сказал, что это ошибка. That was a movement of consciousness. Это было движением сознания. The illusion is part of what is. Иллюзия является частью того, что есть. It's not a mistake. Это не ошибка. Simply part of what is. Это просто часть того, что есть. Скажите, пожалуйста, указатели нужны для того, чтобы что-то понять. Pointers are needed in order to understand something. Но в то же время, когда я на предыдущем вопросе заткнулась, не поняла, вы сказали, что это вот что-то, что непонимание это как бы и есть смотрение, которое необходимо. But when I asked a question the last time, you said that not understanding is like a necessary for the working. Я вижу парадокс здесь. I see a paradox here. This teaching is full of paradox. Это учение полно парадоксов.
In fact, paradox is at the root of the teaching. На самом деле, парадоксы лежат в основе этого учения. I mean, the starting paradox is what Lao Tzu pointed out. Изначальный парадокс состоит в том, на что указывал Лао Цзы. In the Tao Te Ching. Дао Дэ Цзине. First line. Самая первая там строчка. The Tao that can be named is not the true Tao. Дао, которое может быть названо, не есть истинное Дао. Я в замешательстве, я не знаю, что делать, я запуталась. I'm at a loss, I don't know what to do. Do whatever you like. Делайте все, что хотите. Relax. Расслабьтесь. Breathe. Дышите. Life is amazing. Жизнь потрясающая. And it's here. И она здесь. And the teaching is here. И учение здесь. And the teaching is going on right now. И учение происходит прямо сейчас. And it's pointing you to look. И оно указывает вам, чтобы вы посмотрели. So relax. Так что расслабьтесь. You can't screw it up. Вы не можете это провалить. Вы на что-то указываете, и я чувствую, что я должна на что-то посмотреть. But you're pointing at something, and I feel I should be looking at something, but I can't. Okay. So this is the seed of the suffering. Это и есть семя страдания. You say, I feel I should be doing something. Вы говорите, мне кажется, что я должна что-то делать. And so you suffer. И поэтому вы страдаете. And what I'm suggesting Что я предлагаю? is that you're doing just fine. Вернее, я предполагаю, что все у вас хорошо. Even you are doing it. Даже у вас хорошо. And by that I mean, И что я имею в виду? at root, all of us are always doing the best we can. В своей основе все мы всегда делаем лучшее, на что мы способны. All of us Все мы are always всегда doing the best we can. делаем лучшее, на что способны, как только можем. Почему мы делаем худшее, на что мы способны? Why do we do the worst of what we can? Because in that moment, that's the best you can do. Потому что в тот момент это лучшее, на что мы способны. In that moment, the worst is the best you can do. В тот момент худшее это лучшее, что мы можем сделать. And in the next moment, А в следующий момент, who knows? кто знает. But in that moment, Но в тот момент that was the best you could do, no это matter было how bad it is. лучшее, что вы могли сделать, и неважно, каким плохим оно было. That's the point. В этом стоит указатель. Say, look at that. Рассмотрите. Say, what the hell is he saying? Вот рассмотрите, о чем вообще он говорит. And if you figure it out, come back tomorrow and tell me what you figured out. И если вы что-то увидите, приходите к завтра и поделитесь, что вы поняли. And I'll have another question for you. И тогда я вам еще какой-то вопрос задам. Hmm?